So next we are going to see with AC circuit containing the pure inductor. Already we have seen with the resistor, is it not? So here we are going to consider inductor, but the first equation is same. What is the first equation? V is equal to Vm sin omega t. That is same, but we are having the inductance. That inductance is represented by L. Okay, and so we are taking with the formula E is equal to minus L into di divided by dt. Okay, there we took with the formula V is equal to I into R. அது மட்டும் இல்லையா? Here we are taking with E is equal to minus L into di divided by dt. Okay, this is the inductance. Okay, so resistance இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வரைஞ்சோம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இல்லையா? Here we are drawing the inductance like this. Okay, and that inductance is represented by the letter L. Okay, this is alternating source. Same way நம்ம இந்த வேல்யூ எப்பவுமே எழுதுவோம் இல்லையா? V is equal to Vm sin omega t அதை எழுதிடுறோம். Okay, and so considering with this equation, if we write அதில் நம்ம என்ன எடுத்தோம், ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் அதனால தான் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும். நம்ம அதில் என்ன ஃபார்முலா எடுத்துட்டோம்னா V minus VR is equal to 0. ஓகே, இதில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா எடுக்கிறோம்னா V plus E is equal to 0. அப்போ plus E இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மைனஸ் E. ஓகே, அப்போது V is equal to minus E. ஓகே, மைனஸ் E, ஆனால் ஆல்ரெடி ஈயோட ஃபார்முலா என்ன இருக்குது? மைனஸ் L into di by dt. So this get cancel, so we get L into di by dt. இதில் இருந்து di மட்டும் தான் வேணும். We are bringing L down and also dt to other side. So we get di which is equal to Vm divided by L into sin omega t into dt. Okay, now we have to get the value of I. So we are integrating on both the sides. Okay, so if we integrate on both the sides, இந்த சைடு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு? di இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இன்டெகிரேஷனும் டியும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா வில் கெட் ஜஸ்ட் I. Vm by L வெளியே எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். Then we have integration of sin omega t. What is integration of sin omega t? Yes, it is minus cos omega. So integration plus ஒரு constant எழுதிருக்கோம். Okay, so Vm divided by and so integration of sin omega t ஓட formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா which is equal to minus cos omega t divided by ஒமேகா. இதுவே நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷனில் இருந்துச்சு சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா ஒமேகா இன்ட்டு காஸ் ஒமேகா டின்னு எழுதிருப்போம் ஃபார் டிஃப்ரென்சியேஷன். ஓகே, அதுவே இன்டகிரேஷனில் வரும்போது வில் டிவைட் திஸ். ஸோ சைன் ஒமேகா டி இஸ் ரிட்டன் எஸ் காஸ் ஒமேகா டி டிவைடட் பை ஒமேகா. அந்த ஒமேகாவை முன்னாடி எழுதிருக்கோம். ஓகே, ஸோ வி கெட் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி. Clear with this? Okay, so integration of sin omega t which is minus cos omega t divided by omega. Okay, and Vm divided by omega L இருக்கு இல்லையா? இங்கே நம்மளுக்கு இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுறோம்? நம்ம வந்து capital IM அப்படின்னு எழுதுவோம். Okay, so this we are going to write as capital IM and this cos omega t. Here we have the cos omega t. So அந்த cos omega t வை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா cos theta can be written as sin 90 minus theta அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா? cos theta is equal to what? sin 90 minus theta. 90க்கு பதிலாக pi by 2, thetaக்கு பதிலாக omega t. Okay, again this sin omega t. Okay, because we have the minus sign here. அதனால என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா இதை முன்னாடியும் இதை பின்னாடியும் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா we get sin omega t minus pi by 2. ஓகே, ஏன்னா நம்மளுக்கு அங்கே முன்னாடி மைனஸ் காஸ்ன்னு இருக்கு, அதனால இங்கே ஒரு மைனஸ்ன்னு எழுதுறோம். ஓகேவா? அப்போ டேர்ம்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் sin omega t minus pi by 2. So we are getting sin omega t minus pi by 2. As I've told you, Vm divided by omega L Im னு எழுதலாம். Okay, so I is equal to Im into sin omega t minus pi by 2. Okay, and when you compare this with the first equation, so what is the first equation which you took is V is equal to Vm into sin omega t. நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன கிடச்சிருக்கு? I is equal to Im sin omega t minus pi by 2 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ we can say that it is lagging அப்படின்னு சொல்கிறோம் because we have the term minus. Okay, so it is lagging அப்படின்னு சொல்லிட்டு then there will be also change in the graph. Okay, so here we have the graph. கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு V அப்படியே தான் இருக்கும் because there is no change in the value of V. So we are drawing it as it is, but
I is what? I is equal to minus pi by 2 ன்னு வந்தது இல்லையா? So it is lagging. So lagging நம்மோது என்னாகும்? கீழ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Okay. So இங்க கீழ because here it is 0ன்றதுனால இது வந்து negative maximum. Then இது maximum இருக்கும்போது இது 0. Then again 0 இருக்கும்போது maximum. Same way here it is 0. Then இது 0 இருக்கும்போது இப்படி. So if you join this, so this is how we get with the value of the I. Okay, so it is just lagging. இதுல பாருங்க இங்க மேல Vm போதும்னா downward will be Im. Okay, so மேல Vm sin omega t, கீழ இருக்கிற term தான் என்னது? Im sin omega t minus pi by 2. Clear? So this represents your graph for this inductor. Clear? And same way when I am writing the equation here, this last equation which we had is what? I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Since we are writing Vm by omega L as Im, that represents the peak value. And so Vm divided by omega L, this omega L can be written as what? R. This is from the resistive circuit itself. Okay, and here we are also writing this omega L to be what? XL, where XL represents your inductive reactance. Okay, so in the omega L க்கு பதிலா என்ன எழுதுறோம்? XL அப்படின்னு எழுதுறோம். XL is said to be the inductive reactance. Clear? And so XL is equal to what? Omega into L. இல்லையா? நம்ம இப்பதான் நம்ம formula பார்த்தோம். What is the formula for XL is? That is equal to omega into L. இந்த ஒமேகாக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? 2 pi f ன்னு எழுதலாம். Because f is equal to omega by 2 pi. Okay, so இது வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கான formula. Frequency f is equal to omega by 2 pi. Okay, நம்மளுக்கு இதுல இருந்து ஒமேகா மட்டும் வேணும்னா 2 pi into f. Okay, where f represents the frequency. Okay, for steady current அப்படின்னா f is equal to 0. அப்ப f 0 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? XL உம் 0 ஆயிடும். Thus inductor offers zero resistance to the DC current. So DC currentக்கு தான் frequency என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். So அப்ப inductorல வந்து it offers zero resistance to the DC current அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Clear with this? Okay, so this is about the inductance which is connected in the circuit. So இதுல inductive reactance னா என்ன அப்படின்றத தனியாவும் கேட்கலாம். It can be asked as a 3 mark separately. Clear with this? Thank you.